students. Today we are going to learn the continuation of Phraseography chapter 5, shorthand for first years. Okay, chapter 5. Last video or last part we have learned phraseography and phraseogram and the best qualities of phraseogram. Okay, now in continuation of that chapter, today we are going to learn more rules regarding phraseography. The first word form should be raised or lowered in order to permit the following stroke to be written either above the line or on the line or through the line. Means when we are writing. So prior to that, what we learned in a phrase, the first word form should stand in its own place. Means the first word form in a phrase. What's the phrase? Joining of two or more words together is called a phrase. Okay. Now here, I have the. We join the words. I have the. Three words we are joining here. Right. What's the first word here? I. So this I, where it will stand, where I stands above the line. I is a diphthong. It stands above the line. So I is written above the line. So this I will stand in its own place. It will never change the position of I. I is standing above the line. It is written above the line. So then have is joined to it. Then the is joined to it. Okay. I have the. So I will stand. The first word form is I here. It will not change its place. Means it is not written on the line or through the line. I standing alone or stands above the line. So I will stand above the line itself. Okay. It will never change. The same way, I thank you. What's the first word here? First word in this phrase, I. Where again I stands above the line. See, I is written above the line. Okay. So I thank you. Thank you. We join here. In a phrase, ఒక phrase లో రెండు మూడు పదాలు మనం కలిపి రాస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఆ ఫ్రేజ్ లో ఐ రాసాము ఐ హ్యావ్ ద మూడు పదాలు మనము కలిపి రాస్తున్నాం. ఆ మూడు పదాల్లో ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి? ముందుగా ఏం వస్తుంది? ఐ వస్తుంది. ఐ మామూలుగా ఏంటి? డిఫ్థాంగ్. ఎక్కడ రాస్తాము? అబౌవ్ ద లైన్. సో ఐ అబౌవ్ ద లైన్ రాయాలి. ఐ ఆన్ ద లైన్ కానీ రాకూడదు. రాయము మనం. ఐ ఏ ప్లేస్ లో ఉంటుంది? ఫస్ట్ ప్లేస్. లైన్ పైన రాస్తాం కాబట్టి లైన్ పైన మనకి ఐ రాస్తాం. ఓకే. అలాగే ఐ థ్యాంక్ యూ. ఐ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ మనము ఇప్పుడు లైన్ పైన రాస్తాము. ఓకే. నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్ అలాగే ఫ్రేజ్ లో ముందుగా వచ్చే పదము. ద ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఫామ్ షుడ్ బి రేస్డ్ ఆర్ లోవర్డ్. రేస్డ్ అంటే ముందుగా వచ్చే పదము కొంచెం పైకన్నా రాస్తాము, లేదా కొంచెం కిందకన్నా దింపుతాము, లేదా ఇంకా కొంచెం కిందకన్నా రాస్తాము. ఎందుకు? నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రోక్ ఒకవేళ అబౌవ్ ద లైన్ రాసిన, ఆన్ ద లైన్ వచ్చిన, లేకపోతే త్రూ ద లైన్ రాసిన మనకి ఈ ఫస్ట్ పదము అది అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ అ ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్ the first word form should be raised or lowered. Why? In order to permit the next strokes or the following strokes to be written above the line, on the line or through the line. Suppose in a word, in a phrase, with much. What is with? With is a grammar log. Okay. Much is also a grammar log. Okay. Suppose if we join them and write with much, where with stands? With is a grammar log. With stands above the line. Okay. And where much stands, much is also a grammar log. It is written above the line. Now join these two words with much. Where with should be? The first word form here is with. With is written above the line, so it should be written above the line only. Okay. And where much stands above the line. So in order to write much above the line, with will go little bit above. See this? Much is not touching the line. It should not touch the line. Much is a grammar log written above the line. So with goes little bit above, so that it allows much to be written above the line. Okay. The same way with which. Two words. Their phrase. Okay. How do we write with which? With is a grammar log and which is also a grammar log. Where with stands above the line. So we write with above the line, and where which stands, which is also a grammar log. Where which should write? Which stands on the line. Okay, so what's happening here? In order to write which on the line,
with will come little bit down. See here, compare this to with much. Since much should come above the line, which is going little bit above. In the same way, with which should stand on the line, with is come little bit down. Okay. Next, with each. With each, two words we are joining. Okay. Where with again, it stands above the line. And each is a word. It's not a grammar law. It's a word where each stands through the line. Third place. Okay. Now join this with each, where with is come little bit down. Why? Because in order to write each through the line, each should come through the line. So with will come little bit down. That means with is getting adjusted so that the following stroke much, which and each should stand above the line, on the line and through the line. The first word form will change. I hope you can see all these three. With much, with has come little bit above. It is raised. Okay. Then with which, with has come little bit down. Okay. Then next, with each, with has come more down. So that you should adjust these following strokes to be written above the line, on the line, or through the line. Okay. మనకి ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్, ఫస్ట్ వర్డ్ అంటే మొదట ఫ్రేజ్ లో వచ్చే మొదటి పదము. ఓకే, అడ్జస్ట్ అవుతుంది. కొంచెం పైకైనా వెళ్తుంది, కొంచెం కిందకైనా వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం కిందకైనా వస్తుంది. ఎందుకని? దాని తర్వాత వచ్చే మొదటి పదం తర్వాత వచ్చే స్ట్రోక్స్ కానీ ఒకవేళ అబోధులు రాయాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ మొదట వచ్చే పదము ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, విత్ మచ్. ఎలా రాస్తున్నాం విత్ మచ్? మచ్ ఏంటి? గ్రామలాగ్. విత్ కూడా గ్రామలాగ్. విత్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అబోధులను రాస్తాము. మచ్ ఎక్కడ రాయాలి? మచ్ కూడా గ్రామలాగ్ కదా, అబోధులను రాయాలి. సో మచ్ అబోధులను రాయాలి అంటే విత్ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఎలాగైనా ఫస్ట్ ప్లేసే కానీ ఇంకొంచెం పైకి వెళ్తుంది. ఎందుకని? మచ్ అబోధులను రాయాలి కాబట్టి, మచ్ లైన్ పైన రాయాలి కాబట్టి విత్ మనకి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, విత్ విచ్. విచ్ ఏంటి? విచ్ కూడా మనకి గ్రామలాగ్. ఓకే, విచ్ ఎక్కడ రాస్తాము? ఆన్ ది లైన్ రాస్తాము. చూడండి, విత్ ఎక్కడ రాస్తాము? విత్ అబోవ్ ది లైన్ ఉంటుంది, కానీ విచ్ ఆన్ ది లైన్ రావాలంటే విత్ కొంచెం కిందకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, కంపేర్ చేయండి. దీన్ని చూడండి, విత్ మచ్ అండ్ విత్ విచ్. విత్ మచ్ పైకి వెళ్ళిపోయింది, విత్ విచ్ విచ్ ఆన్ ది లైన్ రాయాలి కాబట్టి విత్ కొంచెం కిందకి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, విత్ ఈచ్. ఈచ్ మనకి గ్రామర్ లో కాదు, ఇట్ ఈస్ అ వర్డ్. సో విత్ ఈచ్, ఈచ్ మనకి త్రూ ద లైన్ రావాలి కాబట్టి విత్ ఇంకొంచెం కిందకి దిగుతుంది. రైట్, చూడండి మూడు చూడండి, విత్ మచ్. మచ్ అబోవ్ ది లైన్ రాయాలి కాబట్టి విత్ పైకి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే విత్ విచ్, విచ్ ఆన్ ద లైన్ ఉండాలి కాబట్టి విత్ కొంచెం కింద దిగుతుంది. విత్ ఈచ్, ఈచ్ త్రూ ద లైన్ రావాలి కాబట్టి విత్ ఇంకా కొంచెం కింద దిగుతుంది. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ వచ్చే పదం ఏంటి ఈ మూడిట్లో? విత్. ఈ విత్ ఏంటంటే కొంచెం పైకి వెళ్తుంది లేదా కొంచెం కిందకి వస్తుంది, ఇంకా కొంచెం కింద రాస్తాం. ఎందుకంటే దాని తర్వాత వచ్చే వర్డ్స్, దాని తర్వాత వచ్చే స్ట్రోక్స్ మనకి అబోవ్ ద లైన్ రాయాలన్నా, ఆన్ ద లైన్ రాయాలన్నా, త్రూ ద లైన్ రాయాలి అన్నా ఆ ఫస్ట్ వచ్చే వర్డ్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ డిఫ్థాంగ్. ఐ మనకి డిఫ్థాంగ్. ఓకే, హౌ మెనీ డిఫ్థాంగ్స్ వి హావ్? ఐ, ఔ, ఆయ్ అండ్ యు. So what is this I diphthong? It stands in its first place above the line. So I diphthong when joined to, when this diphthong sign, when joined to the strokes K, M and L. K, M and L is abbreviated. What is abbreviated? I diphthong is abbreviated. Abbreviated means shortened, cutting short. Only half part is visible, half is not visible. So I diphthong when joined to strokes K, M and L is abbreviated. Means I diphthong is not seen completely. Okay? See, this is I diphthong. I diphthong. When joined to the stroke K, M and L, half part is not visible. Only half part is seen. Okay? I diphthong. The I diphthong manaki first place lo untundi. Right? ఈ I diphthong manamu strokes K kani, M ki kani, L ki kani జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ ఐ డిఫ్థాంగ్ అనేది మనము అబ్రివియేట్ అంటే సగమే కనిపిస్తుంది, హాఫే కనిపిస్తుంది, సగం పార్ట్ కనిపించదు ఫ్రేజెస్ లో. ఓకే, సో ఐ క్యాన్. చూడండి, కే ముందు మనకి ఐ వచ్చింది. ఎలా జాయిన్ చేయాలి? ఐ క్యాన్ కలిపేస్తాం. ఐ క్యాన్, ఐ క్యాన్, ఐ అండ్ క్యాన్. చూడండి,
ఐ మనకి ఫుల్ కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. సో కే ముందు మనకి ఐ డిఫ్థాంగ్ వచ్చినప్పుడు ఐ అనేది ఫుల్ రాయము, హాఫ్ పార్టీ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ కనిపించదు. అలాగే ఐ యామ్, ఐ యామ్, ఐ యామ్. ఎం ముందు మనకి ఐ వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ ఐ ఎలా రాయాలి? ఐ అండ్ ఎం. ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ మనకి కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. సో ఎం ముందు ఐ వచ్చినట్లయితే ఐ యామ్ కలిసిపోతుంది. ఐ హాఫ్ కనిపిస్తుంది, మనకి హాఫ్ పార్ట్ కనిపించదు. అలాగే ఐ విల్, ఎల్ ముందు మనకి ఐ వస్తే ఐ హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది, మనకి హాఫ్ పార్ట్ కనిపించదు. ఓకే, ఐ అండ్ విల్, హాఫ్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ సీన్. హాఫ్ పార్ట్ మనకి ఐ చూడండి, ఐ హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ కనిపించదు. సో ఐ డిఫ్థాంగ్ మనకి స్టోక్స్ కే ముందు కానీ, ఎం ముందు కానీ, ఎల్ ముందు కానీ మనకి ఐ వినిపిస్తే ఐ డిఫ్థాంగ్ మనకి హాఫ్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది, హాఫ్ పార్ట్ కనిపించదు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ టు వోకలైజ్ ఫ్రేజోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ అంటే మనము ఫ్రేజెస్ కి వొవెల్స్ పెట్టము. ఎందుకని? ఫ్రేజెస్ ఎందుకు రాస్తాం మనము? తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్డ్స్ రాసేది ఫ్రేజ్. ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ వర్డ్స్ మనం కలిపి రాస్తాం కాబట్టి మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. అలాగని మనం అన్ని వర్డ్స్ కి మనము వొవెల్స్ పెట్టుకుంటూ కూర్చుంటే రైట్, మనం ఎక్కువ వర్డ్స్ రాయలేము, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్డ్స్ మనం రాయలేము. సో ఫ్రేజ్ ఎందుకు రాస్తామంటే వొవెల్స్ పెట్టకుండా ఫాస్ట్ గా రాసేదాన్ని ఫ్రేజ్ అంటాం. కాబట్టి ఇది మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ టు వోకలైజ్ ఫ్రేజోగ్రామ్. మనం ఫ్రేజెస్ కి చూడండి, ఎక్కడైనా మనం వొవెల్స్ పెట్టామా? ఫ్రేజెస్ కి మనము వొవెల్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయము. దెన్ ద వర్డ్ హీ, when standing alone is written downward. The word he when standing alone is always written downward. Example, మనం he ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం, ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ ఫర్ RH చదువుకున్నాం మనం. ద వర్డ్ he when standing alone ఎప్పుడు మనము డౌన్వర్డ్ హే ని రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, see, he when standing alone we write downward H. Hey when standing alone we write with downward H. Hi when standing alone we write by downward H. So he when standing alone we always write with downward H. We don't write with upward form of H. Okay. Now in a phrase, how do we write? We see, he when standing alone is written with downward he. Example, he, a and I we have seen. Now he, the word he, if medially and finally in a phrase is written with a logogram. This is he logogram. Only we have learnt in grammar logs. O and he. He is a logogram. This logogram is never used when standing alone. When standing alone, we write with downward he only. Okay. This he only in a phrase. We use this small tick called he logogram. Okay. This we use only in a phrase, that is medially and finally. When standing alone, we don't use this small tick called logogram. This is he. This is a grammar log. O and he. O is written above the line and he is written on the line. Okay. This logogram we use only in a phrase. Phrase లో మనకి మధ్యలో కానీ phrase మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మనము ఆ టిక్ లోగోగ్రామ్ యూస్ చేస్తాం. when standing alone, he ఒకటి standing alone ఉన్నప్పుడు మనము downward he రాస్తాం. Okay. See for example, if he may, when he is coming, medially and finally మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ మనకి he వచ్చినప్పుడు, he సౌండ్ వచ్చినప్పుడు we write with the help of a logogram. ఆ లోగోగ్రామ్ టిక్ లోగోగ్రామ్ యూస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, if he may, when he is coming in the middle of a word, so we use
if, he and may. The same way, if he should know, when he is coming here, if he should know, he is coming in the middle of a phrase. Word phrase మధ్యలో వస్తుంది కాబట్టి మనము he take logo కూడా లాగా యూజ్ చేస్తాం. if he should know. ఓకే, స్టాండింగ్ అలోన్ ఉన్నప్పుడు డౌన్వర్డ్ హెయిర్ రాస్తాము. ఫ్రేజ్ మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ వచ్చినప్పుడు మనము టిక్ లోగోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ హియర్ హీ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ వర్డ్. ఇక్కడ మనకి హీ ఫ్రేజ్ మధ్యలో వచ్చింది. కానీ ఇఫ్ హీ, వేర్ హీ ఈస్ కమింగ్ at the end of a word. Here he is coming at the end of a word. So we also write with the help of a logogram. ఇక్కడ he మనకి ఎండింగ్ లో వస్తుంది, లాస్ట్ లో చివర్లో వస్తుంది కాబట్టి if he చివర్లో వచ్చినా కానీ మధ్యలో ఫ్రేజ్ మధ్యలో వచ్చినా కానీ మనము ఈ టిక్ లోగోగ్రామ్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ మచ్. మచ్ ఈజ్ ఎ గ్రామర్ లాగ్. ఎలా రాస్తాం మనము? గ్రామర్ లాగ్ మచ్ ఈజ్ రిటన్ above the line. The much grammar log written above the line. So when standing alone, much is written above the line. When it comes to phrase, sometimes this much will not join properly with other strokes. So how do we write? So much. So much. We join these two words together. How do we write so? S is so. And much. Suppose join much like this. Much is a grammar log. Suppose if this much we join here, so much. This is so and much. Can we know the ending of S and starting of che? We don't know. So we can't say. So we don't use this kind of much here. So sometimes in a phrase, this much is not going to join very easily or very properly with the other strokes. It will get confused. So we write full outline. Full outline of much means M and che. So much. So M and che. Sometimes these kind of words much will not join properly. So we don't write like this. Next, how much. How is a grammar log. Where do we write how? How is written on the line. Now how much, suppose if we join much like this grammar log, it doesn't join properly. So we use full form M and che. Manaki much ఏంటి? much మనకి grammar log. ఎలా రాస్తాం grammar log? che above the line రాస్తే మనకి much అవుతుంది. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మచ్ మనము above the line రాస్తాము. che above the line ఇది మచ్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఫ్రేజ్ లో వచ్చినప్పుడు, ఫ్రేజ్ అంటే రెండు మూడు పదాల్లో మధ్యలో రెండు మూడు పదాలు వచ్చినప్పుడు ఫ్రేజ్ మనకి ఈ మచ్ మనకి ఈజీగా జాయిన్ అవ్వదు, సరిగ్గా రాయలేము. ఓకే, అందుకనే మచ్ మనము ఫుల్ ఫామ్ లో రాస్తాం. ఫుల్ అంటే మచ్ ఎం అండ్ che. చూడండి ఇక్కడ సో మచ్ రెండు పదాలు మనం కలుపుతున్నాం. సో మచ్. సరే, సో ఎలా రాయాలి? ఇది సో. ఓకే, దెన్ మచ్ మనము ఈ గ్రామర్ లో ఇక్కడ రాస్తామంటే రెండు కలిసిపోతున్నాయి. సో ఎస్ ఎండింగ్ కానీ ఈ చే స్టార్టింగ్ కానీ మనకి తెలియట్లేదు కాబట్టి ఈ సో మచ్ మనము జాయిన్ చేయము. ఎలా రాయాలి? సో రాసేసి మచ్ ఎం అండ్ చే, ఎం అండ్ చే రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈజీగా కనబడుతుంది, ఈజీగా కూడా మనము రాయగలుగుతాం. సో మచ్ అనేది ఒకటి ఉన్నప్పుడు, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చే రాయొచ్చు, కానీ వేరే పదాలతో జాయిన్ అయినప్పుడు, కూడినప్పుడు మనకి ఇలా రాయటం కుదరదు కాబట్టి మచ్ అనేది ఎం చే రాస్తాం, ఫుల్ అవుట్లైన్ రాస్తాం. అలాగే హౌ మచ్ కూడా చూడండి, హౌ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్ మనకి ఎలా రాయాలి? హౌ ఆన్ ద లైన్. సరే, ఇక్కడ మచ్ రాస్తే చూడండి ఎలా ఉంది అవుట్లైన్, బాలేదు కాబట్టి ఇలా రాయమని ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది, అర్థం కాదు మనకి ఒక్కోసారి. ఓకే, సో మచ్, హౌ మచ్ కూడా హౌ రాసేసి హౌ గ్రామర్ లాగ్ అండ్ ఎం అండ్ చే. సో మచ్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఫ్రేజ్ లో వచ్చినప్పుడు ఫుల్ అవుట్లైన్ రాస్తాం. ఫుల్ అవుట్లైన్ అంటే ఎం అండ్ చే రాయాలి. దెన్ వర్. వర్ వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్ ఎలా రాయాలి మనము? వర్ మనము ఇంత ముందు ఆల్టర్నేటివ్ సైన్స్ లేదా డిఫ్థాంగ్ లో నేర్చుకున్నాం మనము. రైట్ సెమీ సర్కిల్ కే గే ఎం ఆర్ ముందు మనకి వే సౌండ్ కానీ వినిపిస్తే ఎలా రాయాలి? విత్ రైట్ సెమీ సర్కిల్. ఇది రైట్ సెమీ సర్కిల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వే అండ్ ఆర్. సో కే గే ఎం ఆర్ ముందు కనుక మనకి వే సౌండ్ వినిపిస్తే రైట్ సెమీ సర్కిల్ యూజ్ చేస్తాం, మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. అలాగే వర్, WERE ఏమవుతుంది? వర్. వర్ వెన్ స్టాండింగ్ అలోన్ ఎలా రాయాలి? రైట్ సెమీ సర్కిల్ వే అండ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, ఇదే వర్ మనకి ఫ్రేజ్ లో గనుక వస్తే, ఫ్రేజ్ అంటే రెండు మూడు పదాల్లో వర్ గనుక వస్తే
అప్పుడు మనకి ఈ వర్ రాయడానికి కుదరదు. సో ఎలా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు వర్. చూడండి, ఇఫ్ యు వర్, ఈ మూడు పదాలు మనము జాయిన్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, ఎలా రాస్తాం మనము? ఇఫ్ త్రూ ద లైన్, యు, ఓకే, యు ఇస్ ఎ గ్రామర్ లో జాయిన్ చేస్తాము, అండ్ వర్. మనకి 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఒకటేమో స్ట్రోక్ వే అండ్ స్ట్రోక్ వే ని డబుల్ చేస్తాము. అదర్ వన్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. రెండు రకాల వర్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక వర్ అండ్ ఇదొక వర్. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఈ రెండు ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. స్టాండింగ్ అలోన్, ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు మనము ఈ వర్ ని రాస్తాము. ఈ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్, ఈ వే, ఆర్ అనేది డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఈ రెండు మాత్రం ఈ రెండు రకాలు మనము ఫ్రేజ్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు మనం ఇది కానీ రాయము. ఓకే, ఒంటరిగా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్ రాస్తాము. రైట్ సెమీ సర్కిల్, వే అండ్ ఆర్. ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే మనము ఈ వర్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఈ వర్ ఈజీగా జాయిన్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఈ వర్ జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి, ఇఫ్ యు వర్, ఇఫ్ రాసాము, యు, ఇఫ్ యు రాసేసి సపోజ్ ఈ వర్ రాస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఇఫ్ యు అండ్ వర్, చూడండి, యు కనిపిస్తుందా మనకి? యు కనిపించట్లేదు. ఇఫ్ యు అండ్ వర్, యు క్లోజ్ అయిపోయింది. సో ఈ వర్ మనము ఇక్కడ యూజ్ చేయము. ఓకే, అలాగే దే వర్, చూడండి రాసాము. దే వర్ ఇస్ అ ఫ్రేజ్. దే వర్, దే రాసేసి వర్ రాసాం. అలాగే ఒకవేళ ఈ వర్ రాసాం అనుకోండి, దే అండ్ ఆర్, ఇక్కడ మనం ఆగాల్సి వస్తుంది. కొంచెం మనకి టైం పడుతుంది. ఈ కార్నర్ లో సరిగ్గా మంచి యాంగిల్ రాదు మనకి. దే రాసేసి కొంచెం ఆగి నీట్ కర్వ్ తీసుకోవాలి. సో మనము ఇది ప్రిఫర్ చేయము. సో ఇది కన్వీనియంట్ మనకి. దే రాసేసి ఈ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్ ఈస్ మోర్ కన్వీనియంట్. చాలా ఈజీగా, చక్కగా, ఫాస్ట్ గా రాయొచ్చు. ఇఫ్ దే వర్, అలాగే ఇఫ్ దే వర్, ఇక్కడ కూడా మనము 3 స్ట్రోక్స్, 3 వర్డ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ వస్తుంది వర్? లాస్ట్ లో. ఇఫ్ దే వర్, ఇఫ్ ఎలా రాయాలి? త్రూ ద లైన్, ఇఫ్ అండ్ దే అండ్ వర్. ఇఫ్ దే అండ్ వర్. సపోజ్ ఇఫ్ యు రైట్ దిస్ వర్ హియర్, ఎలా రాస్తాం చూడండి అవుట్ లైన్. ఇఫ్ దే అండ్ వర్. కెన్ వి సీ ప్రాపర్లీ? మనకు అర్థమవుతుంది ఎలా రాస్తే? ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం యూజ్ చేయము. ఓకే, ఇది కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది, ఇది కొన్నిసార్లు యూజ్ అవుతుంది. ఏది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు వర్, ఇఫ్ రైట్ సైడ్ కిందకి వెళ్తుంది, యు కూడా అండ్ ఆర్ కూడా మనకి మోర్ కన్వీనియంట్. చాలా చక్కగా, ఈజీగా రాసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ఫాస్ట్ గా రాయొచ్చు. యు వర్, యు రాసేసి యు ఎలాగో కిందకి వస్తుంది కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆర్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. యు రాసి వర్ రాస్తే యు ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వి డోంట్ రైట్ యు వర్ లైక్ దిస్. అలాగే దే వర్, దే అండ్ వర్. They and upward way ray is written very clearly and we can see very properly. Same way, if they were, if they and were. So if we write downward R, it's not joining properly. We get confused. So we don't write. They is written like this. If they were. Okay? Were and he. Okay? And much. Now we are going to learn the. How to write the in a phrase. The ela rayali phrase lo మనం చూద్దాం. The manamu. The is a grammar lock. We write dot the on the line. Okay. But in a phrase, how do we use the? A small tick. A small tick. This is number 1. This is number 2. When standing alone, we use dot the. Okay. When joining to phrase, this the is written with the help of a small tick, either written upward direction or downward direction. Only we use this tick the in a phrase only. When standing alone, we don't use either this tick above the line or upwards or downwards. When standing alone, we use only dot the. Suppose we say downward direction. With the, how do we write with? With is the grammar lock.
with and the is written downwards. By and the is written downwards. Okay. Upwards. At the okay. What is a grammar log? The is a grammar log, right? We can't write what and the like this. Okay, rendu mix అయిపోతున్నాయి. So these are some of the examples where we can see the written in a phrase either downwards or upwards. మనము ఈ the అనేది స్టాండింగ్ అలోన్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు డాట్ ద రాస్తాము. కానీ ఫ్రేజ్ లో మనకి ద వచ్చినప్పుడు చిన్న టిక్ యూజ్ చేస్తాం. అయితే డౌన్వర్డ్ రాస్తాము లేదా అప్వర్డ్. చిన్న టిక్ మనకి ద అవుతుంది. ఎక్కడ ఫ్రేజెస్ లో మాత్రమే. అలోన్ గా ఉన్నప్పుడు మనము డాట్ ఏ రాస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డౌన్వర్డ్ ద ఎలా రాయాలి? విత్ ద ఎలా జాయిన్ చేస్తాము? విత్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. ఇది విత్ గ్రామర్ లాగ్ అండ్ జాయినింగ్ ద స్మాల్ టిక్ డౌన్వర్డ్ రాస్తాం ఇక్కడ. అలాగే బై ద బై అని ఇక్కడ కూడా చూడండి, ద స్మాల్ టిక్ డౌన్వర్డ్ రాస్తాం. దెన్ అట్ రాసి సపోజ్ అట్ రాసి అండ్ డౌన్వర్డ్ ఇలా రాస్తే డౌన్వర్డ్ మనకి సరిగ్గా కనిపించదు, ఆక్వర్డ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ద అనేది మనము డౌన్వర్డ్ రాయాలి. ఇక్కడ కుదరదు కాబట్టి మనము అప్వర్డ్ రాస్తాం. అట్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ ద కూడా చూడండి, వాట్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్. వాట్ ఇస్ ద గ్రామర్ లాగ్? వాట్ అండ్ ద కలిపి రాస్తే చూడండి ఎలా వస్తుంది, కలిసిపోయింది రెండు. సో ఇలా రాయం మనము. వాట్ రాసేసి అండ్ ద ఇస్ రిటన్ అప్వర్డ్ పైకి రాస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వేస్. ఇవి రెండు రకాలు. ద అనేది రెండు రకాలు ఫ్రేజెస్ లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఇది డౌన్వర్డ్ కావచ్చు, అప్వర్డ్ కావచ్చు. స్టాండింగ్ అలోన్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనము డాట్ ద ని రాస్తాము. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మీకు ద 2 మార్క్స్ లో కూడా అడగొచ్చు. హౌ డు వి రైట్ ద ఇన్ ఫ్రేజ్ అడిగినప్పుడు మనము డెఫినిషన్ రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా మనం రాయాలి. A small tick is written either upwards or downwards in a phrase is called the, written in a phrase. Okay, so this is a chapter Phraseography we have learned today, and the next video will be going on with the grammar logs what are given in this chapter, and we see some small sentences how we can write phrases. Next video lo manamu ఈ చాప్టర్ లో సంబంధించిన గ్రామర్ లాగ్స్ కానీ ఫ్రేజెస్ సెంటెన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేయాలి మనం నేర్చుకుందాం.